سواء ان احنا نحدد الاهداف او الغايات 17 هدف بالانجليزي يبقى هي دكتور حسين جولز، ثم 169 تارجت، ثم ال 300 انديكيتور. فالكلام ده كله اتعمل له مؤتمر في نيويورك في يونيو، والمؤتمر الثاني اهو. في كل مؤتمر كان بيسبقه كويستشنير بيتوزع على كل دول العالم علشان كل واحد يكتب ويشوف ايه رأيه. المؤشر ده هنقدر نقيسه، عندنا من ايه الاحصاءات الجارية اللي ممكن منها نقيس او نوفر المؤشرات دي، او ان احنا قدرتنا ما بنعملوش بس عندنا قدرة ان احنا نعمله، او نوع ثالث من المؤشرات لا بنعمله ولا عندنا منهجية واضحة ليه ولا نعرف يطلع ازاي. فالحقيقة من آخر كويستشنير اتعمل في مؤتمر يونيو كانت اللجنة الإحصائية قالت إن في 45% الحمد لله بيطلعوا من المؤشرات الحالية، يعني جاهزين يقيسوا 300 مؤشر بتوع التارجتس، وفي 40% مش ممكن إن هم يطلعوا، يعني ما بيطلعوش لكن في منهجية لو اتبعناها بسيرفيز أو حاجة معينة نقدر نوفر 40% من ال 300. اما بقى ال 15% الاخرانيين هم دول اللي محل بحث مش عارفين يطلعوا ازاي، او احنا في محل دراسه ازاي نقدر نطلع هذه. ده من الكويشنير الاولاني. المره دي اتوزع كويشنير ثاني والناس راحت بانكوك، واحنا الحقيقه في المؤتمر الاول كان في 10 دول عربيه ردت على الكويشنير، طبعا منهم مصر من الدول اللي ردت على الكويشنير الاولاني اللي طلع النتائج اللي طلعت الرد. المؤتمر الثاني اللي في بانكوك برضه مصر ممثله فيه، ومندوبنا بيحمل هو والممثلين الاخرين من المنطقه العربيه اراء وتصورات الدول العربيه في ما نحب ان احنا نضيفه من مؤشرات. وعندنا الدول العالم مهتمه بالايدز، لكن احنا مهتمين بفيروس سي مثلا، الحاجات اللي هي خاصة بمنطقتنا والحاجات الأمراض اللي احنا بنعاني منها في منطقتنا ولازم نوضح صورتها. احنا محملين المندوب بتاعنا بعض الانديكيتورز في موضوع السياحة بالذات علشان نقدر يبقى في مؤشرات تعبر عن آراء. احنا برضه الجهاز خد آراء الجهات المتعاونة، ولقينا في عندنا يعني مندوبنا اللي راح سافر من يومين معاه تصورات مصر والمنطقة العربية أيضا فيما يمكن أن يقاس أو يعمل. الحقيقة احنا استغلينا الفرصة النهاردة وتنظيم هذا المؤتمر ان احنا ندعو شركاء العمل الإحصائي الأول من البداية، وأيضا عشان نقول لهم حاجة مهمة جدا في أول جلسة جاية. احنا كان في سعي مصر علشان نعمل الترابط بين عناصر النظام الإحصائي الوطني، دعينا منظمة OECD عشان تساعدنا تبعت لنا خبراء، والخبراء جم الشهر اللي فات. الخبراء قعدوا وعملوا جلسات كثيرة مع كل عناصر العمل الإحصائي وشافونا وشفناهم وقيموا الوضع وسووا لنا تقرير مبدئي قبل ما يمشوا، لكن التقرير النهائي ان شاء الله فاضل له ايام قليله ويوصلنا. ما استنيناش بقى ان احنا لما جينا التقرير اللي هيجي لنا منهم الرئيسي، لكن هم تقريرهم المبدئي قال شويه حاجات هنتداولها مع الاخوه شركاء العمل الاحصائي من الوزارات، عشان في حاجات احنا شايفين ان هي ممكن تطبيقها فورا علشان نستفيد وما نضيعش وقت. وهنيجي هناخد ال 45 دقيقه دول من وقت ورشه العمل، لكن انا شايف انها بتصب في نفس الاتجاه لما تبقى العناصر النظام الاحصائي الوطني مترابطه وتقدر تتعاون علشان تطلع الاحصاءات اللي احنا بنقول عليها العاديه، لكن مؤكد بتصب في النهايه في انها بتحسن قدرتنا على قياس المؤشرات بتاعه الاس دي جيز. انا بكرر شكري للمنظمات بالكامل، واخص بالاستاذه انيتا في المنسق المقيم للمنظمات كلها، وهي عندها ظرف منعها من انها تبقى موجوده معانا النهارده. نرحب بالنائب بتاعها او الممثل عنها، وايضا بكرر شكري لكل المنظمات، واكرر شكري لحضراتكم جميعا. واحنا عندنا ورشه عمل النهارده لغايه ان شاء الله الساعه 4. احنا خلصنا الكوفي بريك، وعندنا ان شاء الله هيبقى في لانش في النص، ونكمل مع بعض اليوم باذن الله.
أشكركم وإن شاء الله نتمنى ورشة عمل مفيدة لنا جميعا وتستاهل الوقت اللي احنا هنضيعه فيها بإذن الله. والآن مع كلمة مستر جورج شيمل مدير مكتب Representatives from statistical organizations and partners, representatives to fellow colleagues from the United Nations system here in Egypt, distinguished participants. On behalf of the UN Resident Coordinator, Ms. Anita Nirodi, and the entire system of the United Nations in Egypt, let me start by thanking C.A.P.M.A.S for hosting this wonderful event. This workshop, as the President just mentioned, is a follow-up to the commemoration of the World Statistics Day, which happened a bit less than 1 week ago. And it is jointly organized by C.A.P.M.A.S and a group of UN agencies, 6 UN agencies to be specific. In Egypt we have 26 UN agencies, so a very large number. And with us today and in the preparations to this event, we have the United Nations Children's Fund, the Populations Fund, the Development Program, the High Commissioner for Refugees, the World Food Program, and also the United Nations volunteers. Most of them are actively working and supporting C.A.P.M.A.S. So today will be a very good opportunity to bring this together as a UN family on the one hand, to see how the UN can further support C.A.P.M.A.S in the coming months and in the coming years with the new context that has been set by the Sustainable Development Goals. Just a few remarks on behalf of the UN Resident Coordinator. As you know, this event today, and as the President just mentioned, takes place in a very historic year for development. In late September, world leaders at the UN General Assembly agreed on the most transformative development agenda in history, the Sustainable Development Goals. The agenda, as mentioned, includes 17 goals and 169 targets centered on ending poverty and reducing inequality, growing a strong, inclusive and transformative economy, and promoting safe and peaceful societies and strong institutions to improve the lives of people, protect our planet, and promote peace and prosperity through strong partnerships. The new development agenda is transformational, one of unprecedented scope and significance. It is accepted by all countries and is applicable to all countries. It takes into account different realities, different contexts, and respects national priorities and policies. The SDGs balance the 3 dimensions of sustainable development: the economic, the social, and the environmental. As also mentioned by the President, the goals and targets are a result of a long consultative process. In fact, a 2-year process of public consultations with more than 8.2 million people across the globe, with a very particular focus on the world's poorest. The UN in Egypt supported the government of Egypt in its own national consultations, where jobs and education emerged as the key priorities. The new agenda builds on the Millennium Development Goals, as also mentioned, but they go far beyond those goals as well. There are new goals on things such as energy, climate change, promoting justice, rule of law, and peaceful societies. There are deep interconnections and many cross-cutting elements across the new goals and targets, and women are at the front and center of this agenda. Monitoring and reporting on these indicators will be essential, as was also just mentioned. And the interagency expert group on SDG indicators, created by the UN Statistical Commission and proposed by member states, including Egypt, will propose global indicators in March 2016 and will support the implementation of this agenda. To make the SDG most meaningful to Egypt, it will be essential to tailor the global indicators and the global framework to the specific context of the country.
Based on this localized agenda, a critical element of success is the so-called data revolution. Data needs to be available, needs to be of good quality, and needs to be easily accessible to implement and monitor the goals and inform policy and decision making. Capacities to analyze data are needed for policy making and for empowering citizens as agents of their own development. I cannot emphasize enough how evidence-based data and baseline indicators are key factors for good planning, monitoring, follow-up, and evaluation. Egypt is about to embark on one of its biggest data compilation exercises with a census coming up next year in 2016. This is a tremendous opportunity to include and address data gaps now that we're aware of the SDGs and the targets and indicators in March 2016. The UN in Egypt stands ready to support the country with national reporting on the Sustainable Development Goals and will roll out tools and services to support the government and its partners to localize the SDG agenda. This can include support for national review processes through national SDG reports, for example, awareness raising at the national and subnational level, data system strengthening, and facilitation of partnerships to mobilize resources for SDG implementation. The UN is convinced that everyone has a stake in the data revolution for sustainable development. By engaging diverse actors and data sources, and by using new technology and innovative approaches for data collection, countries can better track progress while deepening the ownership of people and government. The UN is committed to staying at the forefront of this data revolution for sustainable development and to ensuring the success of the global partnership on sustainable development data. Today's workshop represents the opportunity to discuss possible next steps and see how the UN in Egypt and other partners can support the government and its partners to be a leader in the data revolution and the implementation of the SDGs to ensure equitable human development in the country. Let me stop here and wish us all a very fruitful event. Thank you very much.